అండ్ అందరికి నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రైటీ టెక్నాలజీస్ అండ్ తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీ.com. సో యా చాలా మంది ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్న అప్డేట్ తమిళ చూసి ఉంటారు మీరు ఆల్రెడీ. సో వీఆర్ స్టార్టింగ్ డెవాప్స్ ఫ్రమ్ 25th March. ఓకే, సో 25th March నుంచి డెవాప్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వాల్సిన నంబర్ నేను ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాను. 6305598849. ఓకే, సో అది నంబర్ 6305598849. సో కాంటాక్ట్ పర్సన్ వచ్చేసి రాకేష్. ఓకే, సో తనకి మీరు కాల్ చేస్తే ఈ విల్ గివ్ యూ ఆల్ ది డీటెయిల్స్. అండ్ ఆల్సో ఫీజు వచ్చేసి 15,000. డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 4 months. ఓకే, సో ఇది 4 months అనేది ఐ కెనాట్ గ్యారంటీ ఆన్ దాట్. ఓకే, సో 4 to 5, 4 to 6 కూడా వెళ్ళొచ్చు. సో 4 months అనేది మినిమం పెట్టుకొని వెళ్ళడానికి ట్రై చేద్దాము. సో దాట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్. సో 15,000 ఫీజు ఉంటుంది. డెవాప్స్ కంప్లీట్గా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేసి ఆల్రెడీ చెప్పిన నేను. ఇక్కడ ఎవరైతే వచ్చినారో మీటప్ వచ్చిన వాళ్ళకైతే క్లియర్గా ఐడియా ఉంది మనం ఏం మాట్లాడినాం అనేసి. So we'll start with Git, GitHub, Linux, Agile process, GitLab, Terraform, Ansible, Kubernetes. Okay, so easy stack with any one of the clouds. Okay, so it totally depends on AWS, Azure, and we have not yet decided. But this is the stack. Okay, so Linux, Git, GitHub, Agile, GitLab, Terraform, Ansible, Kubernetes. So cloud అనేది will decide like AKSA, EKSA, దేనికి వెళ్దాం అనేది will decide and we'll go on that. సో మేజర్గా అయితే దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విల్ బీ హ్యావింగ్. సిఐ టూల్ వచ్చేసి గిట్ ల్యాబ్ యూజ్ చేస్తాం మనము. అండ్ ఐఏసి వచ్చేసి టెరాఫామ్, కాన్ఫిగరేషన్ టూల్ వచ్చేసి యాన్సిబుల్, అండ్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ వచ్చేసి క్యూబర్నెటిస్. గిట్ అండ్ గిట్ విల్ బి ఆర్ వర్జన్ కంట్రోల్. Linux will be our operating system. Agile will be our total process of how we are going to do, and also will involve Jira. సో అజైల్లో జీరా ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి ట్రై చేసాం. బట్ దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, సో మొత్తం ఇది స్టాక్. ఓకే, సో హౌ యూ గోనా బిల్డ్, హౌ యూ గోనా సెల్ అవర్ ప్రోడక్ట్ అనేది మొత్తం పిక్చర్లోకి వస్తుంది. సో దే వోంట్ బి ఎనీ కైండ్ అంటే లైక్ మనకి ఆర్టిఫాక్టరీ వచ్చేసి విల్ ట్రై టు యూజ్ JFrog అండ్ ఆల్సో డాకర్ హబ్, ఎనీ ప్రైవేట్ రిజిస్ట్రీస్. దిస్ ఇస్ నో మేవెన్ గ్రేడల్ కాన్సెప్ట్ అయితే ఉండదు మన దాంట్లో. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ what we are doing is we are building a product. Okay, so you will be working for a product based until like product based organization like Trity Technologies అనేది. So you will be working for the product. So our product వచ్చేసి will be selling that to the clients or to the customers. మనకి customers ఉంటారు and also will have clients where they will sell the product to their customers. Okay, so అది ఎజెండా, దట్ ఈస్ ది ఎజెండా. సో ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ ఆన్ అజైల్ ప్రాసెస్లో స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. అంటే లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ నీడ్ టు డెలివర్ అండ్ హౌ ది స్ప్రింట్స్ విల్ గో అండ్ హౌ వీ నీడ్ టు డిజైన్ అవర్ ప్రోడక్ట్ అండ్ హౌ వీ గోన్ డెలివర్ టు ది కస్టమర్. ఓకే, సో అది కంప్లీట్ ఫ్లో అది. సో ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఇట్ మైట్ బి ఎనీ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో బట్ వీఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ using Telugu IT Factory as a product. So how we are going to sell this to the customers and also how we are going to sell this to the clients. Okay, so customers, clients ante endi discuss chesam ante like I just divided in that way. So that customers ante endante who just comes and takes our courses. Okay, so will buy courses from us. Client ante endante will sell them the product ante complete product ni మనం వాళ్ళకి సేల్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో సేల్ చేసిన తర్వాత they can sell that, they can keep their courses and they can sell their own products to the customers, their customers. సో అది జనరల్గా డిఫరెన్షియేట్ చేసి చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో దట్ ఈస్ ది కంప్లీట్ ఐడియా. ఫస్ట్ వచ్చేసి యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ది లైనెక్స్ బేసిక్స్ గురించి మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ ద డెవాప్స్. దెన్ GitHub, యూ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ నో. ఆ తర్వాత అజైల్ ప్రాసెస్ అని చెప్పిన నేను. తర్వాత కంప్లీట్లీ విల్ గో ఫర్ ది గిట్ ల్యాబ్. అంటే లైక్ పైప్ లైన్స్ అన్నీ కూడా గిట్ ల్యాబ్లో రన్ అవుతాయి. గిట్ ల్యాబ్లో ఎట్లా రన్ చేస్తున్నాం మనం పైప్ లైన్స్ అన్నీ కూడా అండ్ హౌ దట్ ఫ్లో వర్క్స్ అనేది మనం కంప్లీట్గా గిట్ ల్యాబ్లో చేస్తాము. అంటే ఫస్ట్ కంప్లీట్ గిట్ ల్యాబ్ అంటే ఏంది, లైక్ హౌ వీఆర్ గోనా డూ, హౌ వీ గోనా సెగ్రిగేట్ గిట్ ల్యాబ్ ఇంటూ ది డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్, లేకపోతే
and also how we gonna deploy that in the production environment. ఆ తర్వాత like how we gonna deploy the Terraform, like using Terraform how we gonna deploy the Kubernetes stack. ఆ తర్వాత how you gonna deploy our application on the Kubernetes. Okay, so this is what we'll do. So this is the complete stack. సో ఫీజు వచ్చేసి 15,000. నంబర్ వచ్చేసి మీకు పైన డిస్ప్లే అవుతుంది ఎట్లా, లైక్ 63055988849. బ్యాచ్ విల్ బి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 25th March. సో పేమెంట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా లైక్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ అ యూపీఐ నంబర్. ఆ యూపీఐ నంబర్కి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్ యూ కెన్ బి యాడెడ్ టు ది గ్రూప్. ఓకే, సో డెవాప్స్ గ్రూప్ ఒకటి తయారు చేస్తాము. సో ఆ డెవాప్స్ గ్రూప్లో యూ గైస్ కెన్ జాయిన్. ఓకే, సో వన్స్ యూ పేడ్ యూ కెన్ గో అండ్ జాయిన్ దేర్. సో ఆ గ్రూప్ కూడా మేము క్రియేట్ చేస్తాము. యూ నీడ్ టు సెండ్ యువర్ జీమెయిల్ ఐడి, అండ్ ఆల్సో మీ జీమెయిల్ ఐడి ఏదైతే సెండ్ చేస్తారో అదే జీమెయిల్ ఐడితోనే యూ కెన్ యాక్సెస్ ఆల్ ది వీడియోస్ ఇన్ ది యూట్యూబ్. సో ఎవ్రీ వీడియో విల్ బి ఇన్ ది యూట్యూబ్ ప్రైవేట్లో ఉంటాయి వీడియోస్ అన్నీ కూడా. సో క్లాస్ అయిన తర్వాత మార్నింగ్ క్లాస్ అయితే ఈవినింగ్ మనము ఆ వీడియోస్ అన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాము. యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ వాచ్ యువర్ recording sessions in the YouTube private. Okay, and also batch timings వచ్చేసి మార్నింగ్ 8:30. Okay, so that is the starting 8:30 to 9:30 generally what we do, but it might go to 10 also. Weekends లో వచ్చేసి like will talk more like Q&A ఎక్కువ సెషన్స్ లాగా పెట్టుకొని మనం ఎంతవరకు అయితే ఏం చేసినామో దాని గురించి మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం Q&Aలో. So yeah, that is it, guys. So this is what we are thinking. Okay, so don't miss this opportunity. I'm not sure like whether we'll start again for next batch, and then మళ్ళీ 4 to 5-6 months పట్టొచ్చు ఇంకొక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి. సో try to join. So you guys will definitely 60%. ఓకే, నేను 100% అని చెప్పాను ఎప్పుడైనా సరే. 60% ఆఫ్ ది ఛాన్సెస్. ఓకే, సో మీకు జాబ్ రావడానికి ఐ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ టు గెట్ 60% ఆఫ్ ది ఛాన్సెస్ మీకు ఉంటాయి. మిగతా 40% టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ గైస్, లైక్ హౌ యూ గైస్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్, మీరు ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అండ్ హౌ యూ గోనా క్రాక్ ది జాబ్స్ అనేది. ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. ఓకే, సో యూ కెనాట్ ఐ కెనాట్ బీ మీ పక్కన కూర్చొని నేను చేపియలేను. So that is how it works. So yeah, that is what the idea is. If you have any queries, 63055988849కి మెసేజ్ చేయండి. వాట్సాప్ కూడా ఉంటుంది దీనికి వాట్సాప్ చేయండి, లేదంటే టెలిగ్రామ్లో పింగ్ చేయండి. రాకేష్ అని ఉంటాడు. సో హీ విల్ గివ్ యూ ఆల్ ది క్లారిఫికేషన్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వెరీస్. టెలిగ్రామ్లో మీరు నన్ను డైరెక్ట్ కూడా పింగ్ చేయొచ్చు. యూ గైస్ కెన్ పింగ్ మీ డైరెక్ట్లీ ఆల్సో. సో ఫీజు వచ్చేసి ఇట్స్ వెరీ వెరీ చాలా తక్కువ మార్కెట్తో కంపేర్ చేసుకుంటే. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్, ఓకే, యూ గైస్ నో నో వన్ విల్ గివ్ యూ 6 months, 4 to 6 months అనేది. అండ్ ఆల్సో 15K అనేది చాలా రీజనబుల్గా పెట్టింది నేను, ఎందుకంటే మనం జనరల్గా క్యూబర్నెటిస్ చేసినప్పుడే మనం 5,000 to 8,000 ఛార్జ్ చేసినాము ఒక కోర్స్కే. బట్ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ థింగ్స్ మూవ్ ఆన్, చాలామందికి ఈజీగా జాబ్ రావాలి అనేసి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది మెయిన్ ఎజెండా. అండ్ ఆల్సో whoever having 1 year gap or 6 months gap, 8 months gap ఉన్న వాళ్ళు, you guys can also run your payrolls కూడా రన్ చేయొచ్చు ట్రైటరీ టెక్నాలజీస్ నుంచి. దాని డీటెయిల్స్ కూడా మీకు కావాలంటే 63055988849కి మెసేజ్ చేయండి. ఓకే, సో యూ విల్ గెట్ ఆల్ ది డీటెయిల్స్ దేర్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ది ఫస్ట్ వీడియో అబౌట్ ది DevOps కోర్స్ ఆర్ DevOps ట్రైనింగ్ ఇన్ తెలుగు మనం చేసేది. ఓకే, నెక్స్ట్ అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. బట్ యా, యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ ఎన్రోల్. 63055988849కి ఫోన్ చేస్తే యూ గైస్ విల్ గెట్ అ యూపీఐ నంబర్. ఓకే, సో యూపీఐ నంబర్ వస్తుంది. ఆ యూపీఐ నంబర్కి యూ గైస్ కెన్ పే. వెన్ యూ ఆర్ పేయింగ్ జస్ట్ పే చేసిన తర్వాత సెండ్ యువర్ స్క్రీన్ షాట్, your transaction ID and also your Gmail ID. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. Gmail ID చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ది యాక్సెస్ ఫర్ ది లైఫ్ టైమ్. ఆ రికార్డింగ్స్ అన్నీ మీకు లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ కావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు గెట్ ది Gmail ID. Okay, so that's it guys. That's it for this video. I hope you guys are
లెర్నింగ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఈ మధ్య మనం చాలా వీడియోస్ పెట్టినాము తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీలో, వెళ్ళి ఆ వీడియోస్ కూడా చూడండి, సో దట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఎ లాట్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఆర్ ఆల్సో కమింగ్ ఇన్ యూట్యూబ్. బేసిక్ లేమన్ పీపుల్కి ఎట్లా మనం హెల్ప్ చేయొచ్చు అంటే, లైక్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేయాలన్నా, లైనక్స్కి లాగిన్ అవ్వాలన్నా, పుట్టికి లాగిన్ అవ్వాలన్నా, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐటీ, వాట్ పీపుల్ డస్ ఇన్ రియల్ టైమ్. సో అవన్నీ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా వీఆర్ ప్లానింగ్ ఎవ్రీడే. మీకు ఒక వీడియో వస్తూనే ఉంటుంది యూట్యూబ్లో ఆ ఆస్పెక్ట్స్లో. ఓకే, సో దట్ యూ గైస్ కెన్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఎంగేజ్మెంట్. చాలామంది ఎవరైతే ఐటీలోకి రావాలనుకుంటున్నారో దే కెన్ హ్యావ్ అ వెరీ స్మూత్ కేక్ వాక్ అనొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ప్లానింగ్. So yeah, that is it guys for this video, and hope you guys will join, and comment section lo comment cheyandi whatever queries. I have already given you the number. It's paina kanipistundi meeku number, aa number ki meeru send cheyochu, and also Gmail kuda kanipistundi, aa Gmail ki kuda you guys can send all your queries. Have a great day. Bye.